bereit für Aber hast du richtig schmeißen? Ich glaube, das gefällt dir. Also, die hat ja nicht mal reagiert. Was geht von aus mit? Jetzt wird schon remote. Let's rock. Oh. Christopher Ronaldo. This is Bobby Pig, and this is Daddy Pig. Hat die gerade gesagt Mobby Pig? Wieso bellen du? Halt Schluss. Speed. Yo, Chad, why is game so fun, Chad? Okay. What's up, Ben? Pepper wird zu I Show I have a Speed. question Okay. for you, alright? Stop laughing, alright? Are you serious right now, bro? Ja. I just Okay, das war nichts für eine andere Reaktion. be friends. That's all I want to be. I want to be friends. Yes. Okay, we friends now? Hello, Susie. Hello, Zoe. Hello, Speed. Hello, everyone. Was? No! Is this you? No. Ich bin auch nicht ich, ganz normal. Let's talk about music. What music Ach are so, bei den... Ah, ja. you? I like this. It's very grown up. Answer your question, alright? Who's better, Ronaldo or Messi? Messi. Okay, ich glaube, das gefällt dir nicht. Oder ihm? Speed and George are going to play football. Speed and George. Silly. Cristiano Ronaldo. Silly. Ich schmeiß einen Ball hoch und PC kommt runter? What? Wie chillig. Here is Speed's best friend. Hello, Susie. Lucy heißt es Speed, weil es so klein ist. Hello. Let's play football. Portugal versus Argentina. Ronaldo versus Messi. Okay. We'll start. Alter! Messi. Jetzt wirkt aber. Messi. Messi. Mensch, Messi. Ankara Messi, Ankara Messi. Ankara Messi, Ankara Messi, Ankara Messi, Ankara Messi, Ankara Messi, Ankara Messi. Was passiert hier? Also, die hat ja nicht mal reagiert. Argentina just scored a goal. No, bro. The boys are winning. It is half time. Endlich so ein kurzes Spiel, ein Tor, Halbzeit, alles klar. Oh, my dress is a bit muddy. What the hell? Wie kann sie von dem Kleid zu so einem runden... Mummy Pig and George have found more things to watch. Very good, George. We put the clothes in here. She's making the whole room shake. Wenn meine Waschmaschine so durchdrehen würde. Ich würde mir eine neue kaufen, aber ganz schnell. Where's your Cristiano Ronaldo. dress? I'm washing it. What? Oh no. Let's go! Wie ist das denn passiert? A signed Ronaldo shirt! Yes, but look what it's done to everything else. Hä? Sie schmeißt die kleinen Blitze rein und dann T-Shirt fertig in so ein Trikot? Was? Yeah. Daddy Pig is home from work. Hello, everyone. Yo, big ass daddy, man. Big ass Daddy. Daddy Pig, got a bit of
of a problem. Tell me later, Mummy Pig. I've got to get ready for football. Where's my football shirt? Here. Don't be silly. That's one of Mummy's dresses. No, Daddy. It's your football shirt. What do you think? Ach so, ja, weil er ist ja Cristiano Ronaldo-Fan, ne? Und da steht ja jetzt Messi drauf. George. George does not like Messi. Ah, nee, Pepper ist ja... Also ist jetzt... Ja gut, okay. Moo! No big ass daddy. God, acting Big like. Ass Daddy. Just be a moment. Wenigstens heißt der hier nicht bei allen Papa so, sondern einfach nur Big Ass Daddy. Ronaldo shirt. But Daddy, you have a Ronaldo shirt. Just take off your jacket. Also, Ronaldo. See? Fantastic. Wieso ist er jetzt hier mit so einem Star Trek Anzug? Hello, everyone. Oh, big ass daddy. Like your shirt. Silly. Thank you. Ja, Come on. das Let's ist play dann football. Dreck. That's astonishing. Jetzt spielt ja schon wieder. Oh Gott, was macht das für eine Halbzeit, Mann? Ronaldo. Ah. Das Bein ist verletzt und sie sagt Ed? Oder ja? Portugal has been given a penalty. Cristiano Ronaldo. Allah Akbar. Sumi. Bismillah. Cristiano Ronaldo. Das war ja ganz komplett falsch reagiert. It's a moment of World Cup history. Portugal in front. Digga, was passiert hier? Messi ain't number one, ain't number two. Ronaldo number one. Got Harrison every damn day. Was ist eine Stimme? Man. Man. Oh mein Gott, was passiert hier? Digga, das Video war vollkommen außer Kontrolle, ey. Jetzt war maximal geil. Ich hoffe, euch hat es so gefallen wie mir. Die Szene verabschiede ich mich und bin damit raus. Salakis. Unwiderstehlich cremig. So schmecken Veteranen. Mit Booking.com geht's so einfach von zu Hause ins Ferienhaus. Für Transfer. Meister Fräulein Wutz und Spezial. Was ist das? Ich hab jetzt kein Wort verstanden. Was geht, Freunde der Außenwelt? Recht herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Wir sind schon let's go. Der Streit. Okay. Peppa und Luzi Locke spielen Peppa und Luzi Locke. Das ist ein Spiel, was ich auch sehr gerne spiele. Gewonnen. Du hast geschummelt. Und ich Aber das ist kaputt lachen. Ja, das ist, ja. nicht. Du hast die Karte angeguckt. Hab ich nicht. Ich will jetzt gar nicht mehr mit dir spielen. Oh. Hab ich nicht. Ja, wir wissen. Okay. Ja? Oh, was? So endet die Diskussion nie. Was ist denn jetzt los? Was ist das? Ja, toll. Oh je, Peppa und Luzi sind beste Freundinnen. Das sieht man. Mama Locke ist da, um Luzi abzuholen. Peppa, sag Luzi auf Wiedersehen. Mit der rede ich aber nicht. Und ich rede nicht mehr mit dir. Oh, ich bin sicher, das klärt sich. Sie sind ja beste Freundinnen. Das ist nicht komisch. Wir sind keine besten Freundinnen mehr. Schnell weg.
Papa Wutz hat Essen gekocht. Spaghetti, Abendessen. Kann es sein, dass sie immer noch Spaghetti fressen, Alter? Peppa, es gibt Schorsch. Okay, ich habe mich getäuscht, die essen George. Oh, du kannst auch schnell fressen, also. Spaghetti, Abendessen. Was ist hier los? Was ist los, Peppa? Peppa und Luzi hatten... Ich frage auch immer, was los ist, und dann schlürfe ich so laut meine Nudeln in die Schnauze rein. Was ist los? Peppa und Luzi hatten... Halt weiter so. Jetzt nochmal was los. Spaghetti, Okay, dann halt nicht. Peppa und Luzi hatten heute einen kleinen Streit. Abendessen. Das erinnert mich an South Park, die Folge mit Chefkoch, den total umkrempelt bei den Super Abenteuer Club. Er redet auch genauso. Aber ich vermisse Los. Luzi schon ein bisschen. Peppa, Luzi anrufen. Schorsch. Wie verdammte Scheiße nochmal kann man sich so eine lange Nummer merken? Beste Unterhaltung ever. Hallo Luzi. Super, Ich habe schnell eine neue beste Freundin. Das ist ja nicht schön. Es ist ein schöner Tag. Warum ist bei denen alles auf dem Hügel? Das Haus ist auf dem Hügel, der Spielplatz ist auf dem Hügel, der Hügel ist auf dem Hügel. Alle Kinder sind auf dem Schößplatz. Klausi, Pedro, Polly, besten Freund, Karussell. Das ist mein Best. Schorsch ist auf der Wippe mit seinem besten Freund Linus Löffel. Pen. Das ist ja eine Windmühle. Eine Windmüppe. Blut. Das ist eindeutig eine Windmühle. Zieglocke ist auf der Schaukel, ganz alleine. Peppa klaut einen Bunny. Warum auch nicht? Peppa spielt Minigolf, ganz alleine. Was ist jetzt denn alles? Da kommt Emily Elefant. Darf ich auch mal spielen? Nö. So findest du keine neuen Freunde. Hallo Luzi. Hallo Peppa. Gut. Ich sehe, ihr seid wieder Freundinnen. Wenn das nur wirklich so einfach gehen würde. Wieso freut sich da der ganze Spielplatz? Was ist denn hier Spaß, Alter? Und die Kreise sind immer noch durch die Luft. Kinder, wir müssen gucken, ob Peppa und George hier sind. Perfekt. Frau Mümmel ist Frau Mümmel. Das ist Frau Mümmel. Pedro Pony. Pedro Pony. Pedro Pony ist nicht da. Ja, das hätte ich auch sagen können. Da steht ja keiner mehr. Pedro. Wiedersehen. Pedro, Wiedersehen. Sogar die Schule steht auf dem Hügel. Hört mal alle auf. Volle Kraft, voll aus. Junge, was ist das für ein Bus? Da kann doch bei Need for Speed mitwirken. Das Fahrrad macht sich wohl besser bei Need for Speed. Peppa, Luzi, was macht ihr da? Wir tauschen. Wir machen Picknick, wenn wir Picknick machen. Ja, Madame. Klingt sehr einleuchtend. Der Bus ist am Fuß der Berge angekommen. Der Fuß ist sehr steil. Vorwärtsbus. Mein Fuß ist auch immer steil. Junge, wer baut so einen Hügel? Du schaffst das.
Vorwärtsfuß. Hurra! Naja, wenigstens geht's runter schnell und einfach. Hätte ich doch mal nichts gesagt. Oh, ich komm wieder zurück. Peppa und ihre Freunde und angekommen. Da steht sogar Tische mitten auf der Schräge vom Hügel ohne Bänke. Was ist das hier? Wer hat denn die Sendung überhaupt erfunden? Oh. Seht mal die Aussicht. Oh, Hallo? Was für alles? Ab sofort werden sich Fatima und ich persönlich um ihre Fragen Was war denn das? Alter. Ja, ich würde auch abhauen. Ja toll, jetzt haben sie die Welt kaputt gemacht. Und nun? Echos machen Spaß. Zeit für unser Picknick. Peppa liebt Picknick. Einfach! Alles einsteigen! Alles einsteigen! Möge eigen! Ich fahr zum Picknick machen, um Echos zu schreien. Und dann sind's noch ein paar Sekunden Picknick. Es wird Zeit, nach Hause zu fahren. Ich lieg immer noch auf der Wette rum. Ich scheiß mich ein, Alter. Dann hat es viel Spaß gemacht. Wollen wir jetzt auch noch Träne machen? Wieso kann der Postbote einfach die Tür öffnen? Warum für Meister Ritter Schorsch, Meister Fräulein Wutz und Spezial. Was ist das? Ich hab jetzt kein Wort verstanden, was er wollte. Es ist ein Spielzeugschrank. Woher weiß der Postbote das? oh. Und warum ist der so platt? Tja, der ist zum selberbauen. Oh, Sie können Wasser kochen. Ich hätte gern ein Tässchen Tee. Mit 6 Stück Zucker. oh. Keine Sorge, Papa. Für Meister Schorsch ist das kein Problem. Okay, das ist doch wie oft denn noch? Nein, Ich scheiß mich an. Ja, jetzt sag ich. Jetzt weiß ich auch nicht mehr, was ich sagen soll. Alle kümmern sich um Tee und Kekse für ein Zebra. Und was machen wir jetzt? Jetzt bauen wir den Spielzeugschrank auf. Ja, so leer ich auch den Schrank aus dem Karton aus. Merkt ihr? Dann geht's wieder in den Karton rein, wenn du es so machst. Und ich. Vielleicht ist er so einfach aufzubauen, dass man kein Brett dafür braucht. Oh nein. Klingt natürlich einleuchtend. Das ist Blödsinn. Ja, ich weiß. Darum Wenigstens sieht's ein, dass es Blödsinn ist. ist es ja auch so eine gute Idee. Ah, Oh weh. gut, die hat nicht ganz unrecht, muss ich dazu sagen. Oh, boah. Oh. Einfach alles reingequetscht, Alter. Das könnte ich sein in meiner Kindheit. Nein! Was zum Teufel war das jetzt bitte? Oh Gott, was für eine Scheiße war das, Alter. Kommt hier noch was am Ende? Nee. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch ein Like da. Wenn nicht getan, abonnieren. In diesem Sinne verabschiede ich mich und bin damit raus. Ich reagiere auf so viele Videos. Dreifach gereifter Teig, doppelt knusprig. Einfach Suprema von Dr. Edgar. Pflegebox liefert Pflegehilfsmittel an Menschen mit Pflegegrad. Komplett von der Kasse bezahlt und ohne Papierkram. Und hat danach das Fahrschulauto ausgebremst. Wo ich mir so denke, Junge, was bist du für ein, also sorry, solche Leute, das hat doch jeder mal Fahrschule gemacht. Plot Twist, ich war's, nein.
So Leute, wir gucken jetzt zusammen. So lief meine Führerscheinprüfung und das Video ist von Ein Holzkopf. Absolut genialer YouTube-Channel. Wenn ihr da noch nicht vorbeigeschaut habt, schaut vorbei, schallert gerne ein Like und ein Abo rein. Und ich bin gespannt. Ich habe selber einen Führerschein. Ich weiß, wie das ist. Ich habe 3 Jahre für meinen Führerschein gebraucht und die Zeit war unglaublich absurd. Allein schon meine allererste Theoriestunde sah so aus. Ja, per Zoom-Call. Denn ich habe mich bei der Fahrschule angemeldet, Oh, aber das ist doch mega geil. als ich frisch mit der Schule fertig war und die Motivation hatte, jetzt meinen Führerschein zu machen. Aber genau zu der Zeit waren immer noch besondere Umstände. Das heißt, der Weg zu meinem Führerschein hat Ey, die Theoriestunden waren mega ätzend. Ich habe die mega gehasst. so angefangen, dass ich zu Hause alleine am PC saß und stundenlanges Gelaber vom Fahrlehrer lief. Und ja, ich habe mich da auch fett ablenken lassen. Was keine gute Vorbereitung war für die Prüfungen, die danach kommen. Denn damit man überhaupt den Führerschein bekommt, muss man 2 Prüfungen bestehen. Zuerst eine theoretische, Genau. wo man Fragen beantworten muss, und am Ende eine Praxisprüfung, Bisschen wo man schwerer. guckt, ob du gut fährst. Das Ding ist, Theorieprüfung, da musst du doch nur lernen. Also diese komischen Stunden, wo man da rumsitzt, juckt niemanden. Hauptsache, du lernst diese Theoriebögen. Und das war hart. Oh ja, Bevor ich ja. Theorieprüfung schreiben durfte, musste ich erstmal alle Theoriestunden besucht haben, die bei mir halt einfach online waren. Und es zählte aber auch nur, ob man da war. Das heißt, ich habe Leute gesehen, die zwar im Zoom-Call da waren, aber eindeutig was ganz anderes gemacht haben. Bestimmt nur technische Probleme. Und wenn der Lehrer was gefragt hat, habe ich mich auch nie gemeldet. Ist ja auch nicht Pflicht. Außer wenn ich rangenommen wurde. Holzi, was heißt dieses Verkehrsschild? Oh, Kreisverkehr. Kreisverkehr natürlich. Das Ganze war so dumm. Ich hatte irgendwann endlich den ganzen Theorieunterricht hinter mir und der nächste Schritt war schon die Theorieprüfung. Die erste der 2 Führerscheinprüfungen, wo fast die Hälfte aller Fahrschüler schon durchfallen. What? Die Hälfte? Also, ich will jetzt nicht großartig angeben oder so, aber Theorieprüfung ist ja einfach nur auswendig lernen und dann, ja, Willi fährt da und dann musst du rechts abbiegen. Fahr Willi nicht gegen den armen kleinen Hund. Und ich habe einen Brief vom TÜV bekommen, also die Firma, die für die Prüfungen verantwortlich ist, worin steht, ich habe 1 Jahr Zeit, um sie zu schaffen. Ansonsten müsste ich nochmal 50 € für einen neuen Antrag zahlen. Ach, ich werde das easy bestehen. Nein. Naja, ihr müsst wissen, die Theorieprüfung ist ganz anders als der Theorieunterricht. In der Prüfung werden nämlich 30 Fragen abgefragt, was erstmal easy klingt. Aber diese Fragen werden zufällig gewählt aus einem Riesenpool von 1200 möglichen Fragen. Ja, warte, aber da kriegt man doch so Bögen, die man auswendig lernt, oder nicht? Man muss also echt viel lernen, um richtig vorbereitet zu sein. Ja. Zum Glück kann man aber alle speziellen Fragen einfach über Apps üben und da sogar eine Prüfung simulieren. Also habe ich dann zum ersten Mal eine Prüfungssimulation geübt. Viele Fragen konnte man sich logisch erschließen, bei vielen war ich mir aber auch unsicher. Und eine falsche Antwort gibt zwischen 2 bis 5 Fehlerpunkte. Bei meinem ersten Übungsversuch kam dann raus 42 Fehlerpunkte, nicht bestanden. Ja, aber das ist normal, dass man da... 4-mal verkackt. 42! Und damit ihr es wisst, um bei der echten Prüfung später zu bestehen, darf man nur höchstens 10 Fehlerpunkte haben. Wenn man also mehr als 10 Fehlerpunkte hat, würde man durchfallen. Ich muss zugeben, ich weiß gar nicht, wie viele Fehlerpunkte ich hatte. Ich glaube, ich hatte aber gar keinen. Wäre das eine echte Prüfung gewesen, wäre ich Durchgefallen. 4-fach durchgefallen. Okay, ich muss mich wirklich ransetzen und alle Fragen lernen, bevor ich die Prüfung mache. Aber ich habe keinen Bock. Eigentlich haben Freunde von mir die Fragen immer nebenbei in der Bahn oder im Bus geübt. Problem bei mir war aber, ich war zu der Zeit immer zu Hause, weil ich gerade frisch aus der Schule raus war und ich habe stattdessen lieber YouTube-Videos gemacht. Lernen kann ich ja später. Ich habe ja Zeit. Und dann habe ich es aufgeschoben. Und um zu verdeutlichen, wie hart ich es aufgeschoben habe, in der Zwischenzeit hat mein großer Bruder angefangen, für seine Theorieprüfung zu lernen und hat die Prüfung bestanden. Und dann hat er noch seine Praxisfahrstunde gemacht und danach noch die Praxisprüfung bestanden. Und damit seinen Führerschein komplett fertig gemacht. Und selbst danach habe ich immer noch nicht angefangen, ich hab's auch für lange meine Theorieprüfung zu lernen. Also ich habe nicht direkt mit 18 meinen Führerschein gemacht. Das hat auch noch ein bisschen gedauert. Und wann machst du deinen Führerschein? Also ich hatte ihn ja schon. Ach, egal. Ich habe ja noch Zeit. Wie viel war es? 1 Jahr? Irgendwann später habe ich mich aber selbst auch
gewundert, wie lange von dem ein Jahr Zeit noch übrig ist. Ich habe dann den verstaubten Brief vom TÜV nochmal gelesen, da wo steht, bis wann ich spätestens die Theorieprüfung machen darf. Und da stand, ich habe noch 4 Tage Zeit. Es war unfassbar. Oh nein. Ich habe nie so viel gelernt gehabt wie in diesen 4 Ja, Tagen. aber Digga, du kriegst doch innerhalb von 4 Tagen keinen Prüfungstermin, oder? Geht das so schnell? 1200 Fragen. Ich habe intensiver gelernt als im Abi. Und ich habe auch die restliche Zeit komplett ausgenutzt. Wenn da steht, ich habe bis zum 3.6. Zeit, dann mache ich die Prüfung auch am 3.6. Ein Vorteil bei der Theorieprüfung in Berlin ist nämlich, man kann sich frei aussuchen, wann man sie macht. Also ohne Termin, sondern man kann einfach spontan zum TÜV gehen und die Prüfung schreiben. Ah, okay. Das ging bei uns nicht. Wir haben von der Fahrschule einen Termin zugewiesen bekommen. Meine durchschnittlichen Fehlerpunkte wurden auch immer niedriger bei den Prüfungssimulationen. So weit, dass es schon besser als ein 50-50 war, ob ich bestehe oder nicht. Eine Sache, die mir aber auch aufgefallen ist, war, laut Brief habe ich zwar bis zum 3.6. ein Jahr Zeit, um die Prüfung zu schreiben, aber der 3.6. war ein Samstag. Und laut einer Website vom TÜV hatte in Berlin jede TÜV-Prüfungsstelle am Samstag geschlossen, außer eine in Spandau. Problem Spandau. Da wohnt doch Head of Blood oder so, oder nicht? Hat er da nicht alles, was so abgeht? ist aber, auf einer anderen TÜV-Website hat sie sich selbst widersprochen und meinte, alle wären am Samstag geschlossen. Also war es nicht nur ein 50-50, ob ich die Fragen bestehe, sondern auch ein 50-50, ob der TÜV überhaupt offen hat. Ich konnte nur hoffen. Also, ich hätte auch anrufen können, aber na. Freitag habe ich also nicht die Prüfung geschrieben, sondern den Tag noch zum Lernen benutzt. Und dann war es Samstag soweit. Ich hatte sogar ein echt gutes Gefühl für die Prüfung. Hab mich in den Bus nach Spandau gesetzt, meine letzten Prüfungssimulationen gemacht und stand dann vor dem TÜV-Eingang, beziehungsweise vor dem Tor. Oh nein. Es war abgeschlossen. Es war geschlossen. Die Website hat mich einfach angelogen. Ach man, ich hatte ein ganzes Jahr Zeit und jetzt heute läuft es einfach ab. Unlucky. Ich musste deswegen dann 50 € für einen neuen Antrag zahlen, um wieder ein Jahr Zeit zu bekommen. Okay. Also, da gibt's definitiv Schlimmeres, weil ich dachte, dass er jetzt alle Theoriestunden nochmal neu machen muss. Gut, 50 € ist viel Geld, alles easy, verstehe ich, aber ist besser, als alles nochmal neu zu machen. Und diesmal schiebe ich es aber nicht so hart auf. Sonst muss ich noch mehr unnötiges Geld bezahlen. Und wie viel mich der Führerschein am Ende insgesamt gekostet hat, ist crazy. Dazu später mehr. Ein paar Wochen später habe ich dann einen Brief vom TÜV bekommen, wo sie mir sagen, jo, du darfst jetzt wieder bei uns Prüfung machen. Und damit nicht wieder dasselbe passiert wie beim letzten Mal, habe ich mir selbst eine Deadline gesetzt. Denn alle... I just met you, and this is crazy, but he's my number, so call on me. Moin Leute, am heutigen Tag gucken wir zusammen ein paar Paluten-Shorts. Ich wollte nämlich mal gucken, was es denn da draußen alles so gibt. Allerdings jetzt nicht irgendwelche Shorts, die ich gemacht habe, sondern Zuschauer, andere YouTuber. Und wundert euch bitte nicht, warum ich das hier gerade frage. Ich habe eben gerade wieder ein bisschen Flugsimulator gespielt. Falls ihr das noch nicht wusstet, ich habe jetzt so einen richtigen Steuerknüppel hier, weil ich bin so ein Kampfjet geflogen. Hier ein Clip, das ist Welcome back to the channel, and today we are doing overpowered blimps versus planes. There's going to be 2 planes attacking one of these blimps because these blimps are just way overpowered. Can we get a demonstration, please? Annihilation. Yeah, so our planes are only going to have a 100 block maximum and no shields or anything. So yeah, it's going to be a nightmare for the attacking planes. But the attacking planes get unlimited repairs. They just keep coming at the blimps and just try to do their best to get the blimp to fall out of the sky. And whoever's can last longest as the blimp playing defense is going to be the winner. But before we can actually get up in the air and start taking down these blimps, we need little attack planes. You guys ready to build these things? Let's do it. Alright, so we get 1 rocket and 2 miniguns and 100 blocks for your plane. 1 rocket, 2 miniguns, 100 blocks. Yep. Alright, let's get building. Alright, so obviously with how overpowered the blimp is and the lack of defense that our plane is going to have, there's really nothing you can do to increase your durability with these things. Like, you could add redundancy here and there, but that redundancy is going to add a quarter of a second to how much time you can last against this thing. So I think it's going to be all about maneuverability.
It's like your maneuverability is going to be your only defense. There's no point in building your structure to be defensive. So we have unlimited power cores to work with, and it's mainly just about we have one rocket that we can use and 2 miniguns that we can use. So we just have to really be able to get into a good position, probably like in front or back of the blimp where the guns are not facing, and just lay down some fire and avoid getting shot. I don't typically go for this type of design because it's hard for me to get it to function well, but I'm just gonna see what happens here. I'm going for like an actual like fighter jet, a more fighter jet style design. The only thing is like with the fighter jet style design, the separation between the front lift and the tail, it always gets a little bit too close and then makes it a little bit less stable for me, as opposed to more of like a classic plane, like a World War II era plane where the front wings are very far away from the tail. That just seems to be a lot easier and more stable of a flight. I almost forgot the miniguns. Let's put our miniguns on here too. I got the rocket down there. I guess I'll put the miniguns on the wings. Alright, you think this thing's gonna fly and take off? It looks like our center of mass is way behind our center of lift, so it's not a good sign. Maybe I can add some weight up in the front. It might be too much though. A 50 kilogram would need some... We need some Oh, other types hell of no. weight blocks. That actually looks pretty good. Alright, let's see how this works. Can I fly? Oh, that's a problem. My yaw, I don't actually really want yaw. This is probably going to have bad yaw effects, but I just don't want those hooked into my pitch controls. Alright, come on, lift off, lift off, lift off, lift off, lift off, lift off. Alright, we're in the air. I'm not that fast. The flying isn't too bad so far. It's like, I mean, it's controllable. This is definitely like, is it doable? I got that, and I got my rocket. I would want, I just want a little bit more control, a little bit more agility, maybe a little bit more speed. Aerodynamically, we're looking pretty good. I just need more space for thrust. I guess if I had to just kind of add some under the wings here. You know what? I think I could do something kind of cool here. All right, that looks pretty cool. And that's going to give me a decent amount more thrust, I believe. All right, let's see how that feels now. Oh, yeah. Here we go. Yeah, we're a lot faster now. All right, how's our maneuverability? Not looking too bad. I think my roll could be a little bit more agile. It's a little slow to take. Got some firepower. Got my rocket. See, the only thing I don't like that I try to counteract is when I use my pitch and then I stop. You see how it has this bouncing effect with my aiming? It doesn't just point in the direction and continue in that direction. It has like this overcompensation and then it like reverts back to like an average. So like it goes more than you want it to, but then when you release it, it settles back down. I wanted to just go where I wanted to, just on the first little tap of the button. I don't think it should be too big of an issue. The guns are gonna auto-lock, and I think we should be able to do some decent damage to the blimp, hopefully, before we get taken out. Alright, I'm gonna paint this thing up, but let's see what the other guys came up with. Oh, I just realized I forgot about the 100 block limit. I'm at 110 blocks right now. I could probably simplify some things. Okay, I'm now at 101 blocks, and it's really hard to delete one block when your aircraft is pretty much symmetrical. It's like the rocket. Here's the culprit right here. You think they'll be mad if I'm at 101 blocks? Am I cheating? Oh, I figured it out. I can delete that, and that, and that, and that, and then add it back like this. So it's not quite the same wing shape, but it fills it in and puts us at 99 blocks, so I think we're good. Alright guys, have we finished our planes? Yeah. I'm super excited to show off mine. So here it is. Ooh. Old school looking. Yeah. I was thinking blimp, World War II era, World War II plane. There we go. Pretty simple. Where's your rocket? So I have the miniguns inside. Oh, the rocket's actually inside of the nose. Nice. Yeah. So my whole plan here was speed, maneuverability, because getting shredded by those blimps is pretty scary. So having the speed will help. But yeah, that's pretty much it. World War II plane. Nice. Looks good. Ooh.
Interesting. Nice. Double layer wings. Double layer wings, just in case I get shredded on the first pass, I can have at least another chance before I have to repair. Okay, you can tell yourself that, yeah. Yeah, that's You'll have another chance for sure. You'll definitely have another chance. Totally have another chance. No, I'm gonna get shredded on the way by. That's what's gonna happen. I started to kind of go your direction, then I went, nope, I'm just gonna build what works probably. All right. So that's what I know. It looks like I'm a race plane more than anything. Nice. All right. No gyros, so sheer luck here on flying. All right. Well, I went in a bit of a different direction, both of you guys, and I built slightly more modern-looking plane. Ooh. Fighter jet. Yeah, I mean it's definitely like speedy and maneuverable. It's not as easy to control as I wanted it to be, but it's not too bad. Okay. I like that we built it'll be fine. different. I kind of like that. Yeah, we've got some different things there. Yeah, I got a pretty tight turning radius, so I should be able I see that. correct myself pretty easily. It's just my roll is a little bit hard to. My roll's a little bit hard to dial in sometimes accurately. Well, hopefully that's enough to scrap that built a jet. I tried. It's not often that I go this direction. All right, who wants to blimp first? Ooh, I think we should go in the order of presentation, so I guess I'm up first. Oh, okay. All right, spawn your blimp and get up in the air. And we will do the same. Okay. Actually, let's you can count us in when you're ready, and we'll just take off after the countdown. All right, here we go. 3, 2, 1. Oh wait, we need a timer, right? We need a timer. Yeah, you need a timer. Yeah. So when your seat hits the water or the ground, you're out. Right. Okay. Or if your seat's destroyed in the midair, right? I guess so. Well, when you fall into when your character hits the water. Yeah, when your character hits the water, and no flying, obviously. All right, you guys ready? Yep. He's hiding in the sun up there. You see that? Here we go. 3, 2, 1. Battle. All right. Timer's on. Oh, I can see the flashes of the gunfire. Oh, wait. Shift to. Oh god, there's 2 targets. Take that. Oh, you actually survived that? No way. I did survive some ammo. Try not to melee, by the way, for the fighters. Oh. Alright, shield? Yeah, fighters should avoid melee at all costs. Yeah. Already lost control surface here. Oh, and I'm a little bit shredded. Looks like I gotta respawn. I can't even, if you get completely shredded, I can't even repair. There was nothing left to repair. Ooh, you got a hit on me, but I've lost the wing. Yeah, you stay down, buddy. Oh, okay. We're in the water. Oh, and I gotta respawn again. That was instant. I did well my first. Oh, hello. I did well my first round. I lasted a while. That time I just instantly died. I feel like you're kind of overpowered. A little bit. Yeah, a little bit. All right, line up here. Ooh, come on, Rocket. Come on, Rocket. Yes! Oh, I saw that explosion. That looked nice. Ooh. I'm having trouble, remembering the aiming. Yeah. Oh, wait, I've lost so many guns. Oh, we made a mistake, too. We're all on different teams. I just caught myself locking on Professor Incognito. Yeah, I did the same thing. I was like, oh, don't shoot Crabhead. Yeah, it's really not interfering that much, though. Oh no, I'm not having a good time. Oh, for a second I thought I might have severed you in half, but I'm not getting a lock on, but I'm still on. Oh, there we go. Yeah, you really gotta get some more pieces. I lost all of my left side lasers, guys. Oh, really? Oh, so stay on his left side. Yeah, I think so. Oh no, there's one. There's one. Oh, okay. Wait, no, wait. It's the right side. Right side's gone. Oh, this is so confusing. Okay, we're on the same team now. Oh! I did a quick mid-air team change. Nice. Oh, he looks like he's gonna be cut in half soon. Yeah, he's getting close. He's getting close. I'm just trying to get my lasers on you. There we go. Oh. Alright, I actually was able to repair that time. Take this. Yeah. Your shield still saved you, huh? Yeah. It's just that one shield on top. I'm like, there it is. There it is. There's the back. I was one from being split in 2. All right, but his front half, he is his front half. So I'm still going. Going down though. Maybe not anymore. Oh, he's going. Actually, we're going up. He's going up.
You got that one balloon. No, I have no guns. What does that mean? Now you just gotta wait it out. No. Oh, that looked good. That looked good. Yeah. Come on, how long can we last? We're doing well. We're doing I know. well. I'm surprised that you're lasting this long. Oh. Wait, what? Is it? He's still up there. How is it? That's still. Come on. He has like a balloon attached to him. How is this possible? Yeah, this is awesome. Come on. I'm such a tiny target. Oh my now. God, There's how one hard to dynamite on me. You have a dynamite on you too? Yeah, right next to my head. That's funny. I went from blimp to hot air balloon. There we go. Oh, stop the timer when you hit the water. Okay. And it is. There we go. All right. Wow, that was pretty satisfying, actually. Yeah, that was fun. That time was 4 minutes. Wow. 9:50. Wow. Or 9:50. All right. All right. Well, Incognito, you're next. All right, leave my blunt. 3, 2, 1, begin. All right. Here we go. All right, here they come. Oh, right in the sunlight. Yep, that was the plan. Oh, direct hit. Nice. Gotta get through those shields. Up, shields are gone. Oh. Yep, shields are gone. Wow. Oh. Shield gone. Oh, wow. Whoa. Oh, man, he's getting shredded. Oh, he's already cut in half. Wow. Maybe this thing's not as overpowered as we thought. Oh, Wow. my goodness. Oh, he's falling slowly. Wow, I got to be. All the weights are still attached. Oh, he's got the weights. I've got enough weights to Stop the do timer. That was, I don't know what happened there. That wasn't even a minute. That's. I kind of feel bad about that one. I feel like maybe give him an extra go, I guess. I'm the punching bag of the group. It's all right. All right, we can give a bonus run at the end. All right, well that makes me nervous now. I don't know what to expect anymore. Yeah, like, he usually stuck around for a while. What's your time called? Oh, I thought you were timing it. Oh, you didn't time I didn't time it. Oh, okay. No, So we can actually go again, Fred. Oh, okay. All right. Well, let's scrap that one then. Yeah, you're supposed to time your own. I can't get out of this. I can't get out of this build anyway. I gotta get used to how the guns work. I kept like aiming down when you guys were above me, and then aiming up when you guys were below me. The shift and control. That's how I was having trouble balloon. 3, 2, 1, begin. All right. Gonna get some initial shots off here. Gonna make these first shots count. Oh, you sniped me out of my seat. No. Hello everyone, this is part 1 of how to make a mini golf game in Scratch. In this series, I'll be making a top-down mini golf style game with multiple levels. But before we begin, if you want to transition from making games in Scratch to making real web games, then check out my Unity from Scratch course at fuelfunacademy.com. In this course, I teach you how to write code using C# and how to use Unity Game Engine, which is the most popular software to create games. The games I create in my course are in a very similar style to the games I create in my Scratch tutorials, and I made this course for absolute beginners. So if you want to learn how to code in C# and use Unity to create awesome web games, then join my community for free and buy my course at fuelfunacademy.com. But anyways, let's get started. So first off, let's create our background for our golf game. So I'm going to go inside of the stage and inside of backdrops, and I'm going to select the rectangle tool, and then I'm going to drag a rectangle over our entire drawing area right about here. Alright, now I'm going to change the fill to a bit of a light green. Alright, and now our stage background is this green color, and now I'm going to create our golf ball. So inside of our first sprite, I'm going to go inside of costumes, and then I'm going to remove this Scratch Cat image. After that, I'm going to select the circle tool, and then I'm going to hold shift while dragging to create a circle about this big. Alright, and then I'm going to select the fill and make it completely white, and for the outline, I'll make it size 2, and I'll make this into a gray outline. Alright, I'm going to call this the ball costume, and then I'm also going to set its size to 80. Okay, now we have our golf ball, and I'm going to name this ball. Now I'm going to create a new sprite, so go over here and then select paint,
And let's create our first level. So I'm going to create a rectangle about this big, and I'll make the outline size 10, and I'll change the outline color to a white color, and then I'll make the fill a darker green. So I'll play around with these values, and I'll also make sure to name our sprite map. And I'm also going to set its X and Y position to 0, 0. Okay, now I'm going to go inside of the ball sprite, and I'm just going to grab a win flag clicked, and then go to looks, and I'll just make it go to the front layer so that it appears on top of the map. Okay, now let's work on the movement for the ball. So I want the ball to move based off of where we drag and release our mouse. So I'm going to make it so that I can click anywhere on the screen, but then I have to drag my mouse while holding my mouse button down, and then release to shoot the ball. So to do that, I'm going to first go to control, and then drag a forever loop, and then I'm going to go to variables and create a new variable. And I'll call this current action. And this is going to keep track of whether we are currently dragging the mouse, or if the ball is moving, or if the ball is just not moving and we're not doing anything. And I'm also going to delete this my variable. And when the flag is clicked, I'm going to first set current action to none. Alright, after that, inside of the forever loop, I'm going to go to control, and then drag a repeat until. And then inside of here, I'm going to drag an equals, and then I'm going to go to variables, drag current action on our left, and check until current action equals something like ball moving. So this is going to be another action that we eventually set for our ball. So now inside of here, I'm going to go inside of control, and then I'm going to drag a wait until, and then go to sensing, and then mouse down. And lastly, I'm going to go inside of my blocks, create a new block, and I'll just call this aim, and then click OK. So this is going to be our aim block, so any code inside of here will handle the aiming for the ball. And now I'm going to drag this aim custom block after the wait until mouse down. And actually, I'm going to set the current action to none inside of this forever loop, but before this repeat until. So pretty much what this is going to do is that I'm going to first set the current action of the ball to none, which means that the ball isn't doing anything, and while the ball is not moving, which it is not right now, then we are going to wait until the mouse is down. So if we click anywhere on the screen, and then once we click anywhere on the screen, we are going to then start aiming the ball. So inside of variables, I'm going to set current action to, let's just say, aiming inside of the aim block. So now if we try this out, then once we click anywhere on the screen, then our current action changes from none to aiming, just like that. So now we want to drag anywhere on the screen to determine the angle and the power of the golf ball. So to do so, I'm going to create a new variable, and I'll call this initial mouse X, click OK, and also initial mouse Y. Okay, and now inside of this aim block, I'm going to set initial mouse X and initial mouse Y to the mouse X and mouse Y. And now after that, I'm going to go to control, and I'm going to drag a repeat until, and then I'm going to go to operators and drag a not mouse down. So this is pretty similar to a wait until not mouse down, but we're also just doing something inside of the loop. Okay, so now we have a start for our dragging. So now I'm going to create a new sprite, and you don't have to do this, but I'm just going to do this just to show it visually what it looks like. But I'm going to go inside of the code, and then add the extension for the pen, and I'm going to drag a win flag clicked, then forever, if our current action is equal to aiming, then I'm going to go to the initial mouse X and mouse Y, then I'm going to drag a pen down, and then I'm going to go to motion, go to mouse pointer, and then pen up. And also I'm going to erase all before this if. So now what I just did is that I have a little pen visual just to show what's happening. So whenever I click somewhere and then drag,
then we have our aiming just like that. And I can drag anywhere on the screen, it's just that the pen shows up behind the map if we drag it on top of the map. But this pen thing will not be in our actual game. We're going to change it into a better looking one later, but for now let's focus on the ball. So back inside of the ball sprite, once we let go of our mouse pointer, then we want to shoot the ball. So I'm going to create a new block. I'll call this shoot, and then click OK. And once we let go of the mouse pointer, let's shoot the ball. And inside of this shoot block, I'm going to first set the current action to ball moving. And now we want to make the ball actually move. So to make it move, let's create two new variables. I'll call this x velocity and then click OK. And also y velocity. Alright, and now inside of this shoot block, let's set x velocity and also y velocity to something. So now what do we put inside of here? Well, we want the speed of the ball to be based off of how far we drag our mouse. Because if we drag our mouse not super far, then we don't want the ball to move that far. However, if we drag the mouse a ton, then we want the ball to move a lot. So pretty much that means that we set the x and y velocity or the x and y speeds of the ball based off of how much we drag the mouse. So to calculate how far we drag our mouse, we have to create two new variables. The first one is going to be called drag offset x, click OK, and also drag offset y. And now inside of this repeat until, let's set drag offset x to the initial mouse x minus the current x position of the mouse. So that would be mouse x. Let's drag that inside of here, and let's right click, duplicate this, and also set drag offset y to initial mouse y minus mouse y, just like this. So this gets the difference between where the mouse was initially and where the mouse is currently. So pretty much this blue line. And now based off of this blue line, we want to calculate how fast the ball should move initially, which also means how far the ball will end up going. So inside of this shoot block, let's set x velocity to drag offset x times a certain amount, which will be our power. So I'm going to create a new variable, and I'll name this underscore power, and I'm including this underscore because this is going to be set for the sprite only, just to know which variables are for the sprite only and which variables are for all sprites. But anyways, let's click OK, and I'm going to drag power inside of here. And now I'm going to right click, duplicate this, and also do the same for drag offset y times power, just like this. Now let's set a value for our power variable. So I'm going to set power to 0.1 when the flag is clicked. You can play around with this value yourself once we have the ball working. But anyways, I'm going to hide some of these variables, and I'll just leave the x and y velocity. Okay, so now if we drag anywhere and release, then as you can see, we have a x and y velocity values just like this. So for example, if I hold the screen over here and then drag it all the way down here, then we want the golf ball to shoot upwards. And as you can see, the y velocity is super large and the x velocity is not very large, which is what we want. And now let's just make the ball move. So I'm going to create two new blocks. First one is going to be called move x, and then I'm going to select run without screen refresh, and then click OK. Now I'm also going to make one called move y, and then also select run without screen refresh, and click OK. Alright, so now inside of the move x, I'm going to create a new variable, and I'll call this offset x, just like this. So I'll click OK, and I'll also call one offset y, and then click OK. And I'm actually going to rename this. Alright, and this variable will keep track of the current ball's position. So I'm going to change offset x by a certain amount. And I'm actually going to right click and edit this block, and I'm going to add a number input. And I'll call this previous x velocity.
and I'll click OK. And then I'm going to also right click the move Y block, add a numbered input, and I'll call this previous Y velocity, and then click OK. Now we want to change our offset X by previous X velocity. And then after that, we want the ball to go to our offset X and offset Y variables. So I'm going to go to motion, and I'm going to drag a go to XY block, go to variables, and drag our offset X and offset Y into there. Alright, now we're going to be using this block a ton, and we're going to eventually change it. So I'm going to put this under a new block. I'll call this position self, and then click OK. So I'll drag this under position